त्यांना अहंकार असू शकतो काय? की देह सोडल्यावर अहंकार जातो असं विचारतो. अहंकाराची त्याला ओळखच नसते. अहंकाराची ओळखच नसते. अहंकाराची ओळख. I asked yesterday's question. A self-realized soul, would he have ego? So Maharaj says the self-realized has no acquaintance with the ego. No acquaintance. He doesn't know ego. रेषावर अवलंबून. रेषाच नाही आकाराची. Ahankar means ego. So long as one identifies with the चैतन्याच्या ज्ञान चैतन्याला जाणतो. पण त्याच्या चैतन्याच्या पलीकडे चैतन्याचा साक्षी, जगत चैतन्याच्या चैतन्याचा साक्षी आहे तो ज्ञान. त्याच्यावर अहंकार म्हणतो. That means that he witnesses that principle, the self-realized principle of that entity witnesses the manifest principle, which is the life force, together with the beingness, is observed by the self-realized. त्या आकाराची ओळख राहिली काय नाही गेली काय त्याच्यावर परिणाम. Since that self-realized does not arise, you are not affected with any form, with the body, the social forms. There is not any problems, you have not any problems. देह मनाशी एकरूप नसताना हे प्रश्नच उद्भवत आहेत. त्याची रेखा पण त्याला स्पर्श करत नाही ना. अशी रेखा पण या ज्ञानाचा घर दाखवतो. ज्ञान शिवाकार स्वरूप शिजवत येतो. तुम्ही आहात ते ज्ञान शिवाकार विश्वत येतो. त्याला सुद्धा व्यक्ती करायचं नसतं. This is not a line of the body touches him. That's what he says. That self-realized entity witnesses all the manifest together with the world. Beingness also is that self-realized witness. देह असेपर्यंत देहाची काळजी वगैरे घेणं हे आपाप घडतं का? हे सगळ्या गोष्टी नैसर्गिक घडतंय. जसे तुम्हाला आम्हाला पडत ध्यान माहिती पण खबर पण नव्हती. त्याच्या गोष्टी घडता घडता असा असला की खबर आहे. तोपर्यंत खबर नाही. कसं घडलं पूर्णपणे साकार होऊन काय हे लक्षात ये म्हणून काही सुद्धा कळलेलं नाही. ही गोष्ट खरी आहे का? His question was, whether all the actions, bodily actions, do they happen spontaneously or we have to do something? In case of jnana. In case of a jnana. That was his question. So Maharaj says, all the actions happen spontaneously. Just as the formation of the body also did happen. When the beingness appeared, when the beingness was conceived, the body formation has taken place spontaneously around it. There are no question of specially building the body by somebody. He asked a very pertinent question. He said, in case of a jnani, the self-realized, the one who is abides in the absolute. Now, how things could happen around him for his sustenance? That was his question. He said, in case of a child, the nature has provided certain circumstances such as parents are about the child. So the child can be developed, because of the help of the parents. But in case of a jnani, if there is nobody around him, how will he live? How will he sustain? That was his point. So Maharaj says, when the beingness was in that womb, the body formation took place spontaneously, is it not? Similarly, in case of a jnani, since he is one with the manifest nature, he is the nature itself.
So it's the worry of the nature to look after it. No perseverance and such are required. Everything will happen around it. असं म्हणतात की शकुंतला सुद्धा जेव्हा रानामध्ये तिला सोडली होते तेव्हा लहान मूल तेव्हा पक्षी पशु पक्षी तिला देत होते असे. Mr. Gaitam may use an example. She was a forest girl, born to some apsara. Apsara means celestial dancing girl or dancer. To her the child was born and the child was discarded in the forest because she was a baby girl. But what happened, there were no parents available for that child. Still the birds and the animals started feeding that baby. And that baby was brought up like that. She was known as Shakuntala. Shakuntala pakshi hai na? Shakuntala. And the child was known by name Shakuntala because the child was looked after by birds known as Shakunta. That's why Shakuntala. तर काय आधार आहे याच्यामध्ये? कोण आधारावर हा विश्वास आहे? नंतर प्रयत्न करून तुम्ही विश्वास टिकत नाही जातो. अशा दृष्टी नाही बघा तुम्ही. म्हणजे तुमचं कोण सुटत आहे. This is your confidence that you are, your knowledge that you are. On what does it depend? And because of what this confidence that this beingness goes away. असणे असून नसणे होते. असणे असून नसणे होते. नसणे असूनही पुन्हा असणे कारण कसे झाले तर आपण कोणाला विचारावे. How this happens? One has to investigate oneself. From beingness, how we become no being. From no being again being should be investigated by oneself. कोण असा प्रश्न करून बसलाय का? आपण असला विश्वास नाना शोध करत नाही. मग अशा बाजूला जात आहेत का? माणसापासून माणूसपणापर्यंत विचार करतो. माणूसपणा जमला म्हणजे त्याला पुढे काय नाही. बाकीच्या प्रकार विचारच करत नाही. He says you have the faith you are. On what does it depend on? The faith that you are. Nobody investigates on these lines. Why this beingness? How am I? Why am I? On what does it depend on? This aspect is never considered. They consider or investigate or ponder over those relative factors concerning their body-mind. Up to the body-mind, to the extent of body-mind. Beyond that they will never ponder. कोणी गेलं म्हणजे काय झालं असेल? आपण असल्याचा विश्वास गेला असेल. काय होईल? What do you mean by that common word in common parlance? That means what? This faith I am has disappeared. The confidence that I am has gone, disappeared. That is there. त्या दोघांपैकी कोण काय विचारतो मला? Between you two, somebody should ask question. Today there is a special concession. We can ask any foolish questions also. Video all questions also. We have taken his blanket sanction. महाराज हे आपण काही हजारो वर्ष टिकून राहिले म्हणजे असणेपणा टिकून राहिला म्हणजे आत्मप्रेम
टिकून राहिलं, म्हणजे तिथे आत्मप्रेम आहे असा त्याचा अर्थ. म्हणजे मायेच्या ह्याच्यामध्ये आत्मप्रेम म्हणजे विश्वास आहे आपण असल्याचा. आणि जोपर्यंत आत्मप्रेम आहे तोपर्यंत माया तोडून गेला असं म्हणता येत नाही. नाही आकृती वही झालं म्हणजे माया सोडून झाले नाही त्याला प्रश्न नाही. आकृतीचा अभिमान असेल म्हणजे माया प्रभाव आहे. I asked him, some people want to prolong their life. When they want to prolong their life, it means that they have the self-love. So does it mean that they are within the limits of the Maya, the illusion? Or have they transcended? Maharaj says that once they have transcended the I am the body idea, then it doesn't matter whether they live short or long. तो ज्ञान पूर्ण कशाचाही आधार न घेता तुमचा विचार तुम्ही करा. कशाचाही आधार घेऊन For your existence, you don't depend on anything. Without depending on anything, you try to find out yourself, what you are. He is pointing to you, Mr. Paul, and you are facing somewhere else. अन्य कशाचाही आधार घेतला हे आपल्याला विचार करता येतो का? काय नाही म्हणजे आधार मोठा आधार आहे. ईश्वर या शब्द आठवण नावाचा सर्व व्यवहार ईश्वर नावाच्या आधारावर चाललेला आहे. ईश्वर नावाचाही आधार ठेवलो आपला विचार आपण करतो आहे म्हणजे काय करता काय करतो आपला विचारच होणार नाही. आपला विचार होत नाही म्हणजे काय राहील झालं. He said whenever you want to think or ponder over, you ponder over something which you are not. Something other. You think on something else, not you. Then how to think on yourself? You cannot think. You become thought free. Whenever you want to think, you think on something else which is not you. Even you may say, bring a very noble thought like Ishvara. Ishvara is a word apart from you, and you want to think over that. But can you think on your own self? That is the question. We should try to be independent of all things. But I try to be, but I don't get independent of my health. Health, yes, being healthy. You are not able to get independent of your health also. Yes, that's a difficult thing. I try to get independent of health, being sick or not being sick. And it doesn't. म्हणजे काही झालं म्हणजे देहाला काही जर हे झालं तर Don't ask some other questions. Related to the topic. प्रश्न करतोय त्याच्या शब्दाला झाला नाही. आता तुमच्या आपल्या बोलण्याच्या शब्दाला झाला नाहीये. With a topic where one has to ponder on oneself. There is no scope for words also. And these are no space. I don't remember that our beingness. Beingness comes in the womb. Beingness is a dormant condition in the fetus. In the womb of the mother. गर्भाशयाच्या अगोदर जाणीव होती असं म्हणतो. कोण म्हणतो काय जाणवत होतो? आपण आयासाठी जाणवत होतो. आपण आयासाठी जाणवत होतो आणि आपण आयाचे जाणवत पुढे कशाला प्रभाव पडला. Who knows about the beingness before conception? Who can know about the beingness? And beingness of what?
if you were aware of the beingness before conception, would you care? You would not have cared to enter the womb. I don't remember. नाही, मला लक्षात नाही. अरे अनुभक्षाला लक्षात नव्हतं. अनुभक्षाला लक्षात नव्हतं. लक्षात कसं येईल? How is it possible? Because it's a non-attentive state, no attention state. So where is the question of memory? Where is the question of remembering also? No attention state. With beingness later, attention starts. And beingness comes in the womb, in a dormant condition. इथे अनाम्य स्थितीला नावे दिले आहेत. महत्त्व मूळ माया तो ईश्वर आहे. इथं नाव दिले ज्याला आपण अज्ञाची तात्पर्यात नाही त्याची नाव आहे ती. महत्त्व मूळ माया हिरण्यगर्भ ईश्वर कोणाला नाव आहे ते. दगड माती सुद्धा इथं नसताना तर त्याला घर नाव दिलंय, बंगला नाव दिलंय. That borderline of beingness and no being, that brink, just that point, being and no being state, just at that point, it is normally said in Mool Maya, Hiranyagarbha, some glorious names are given. Because being and no being, that border is there. There is no attention also, and the attention begins there. हे दृष्टोत्पत्तीला येण्यापूर्वीचं नाव काय सांगा. आता तुम्ही त्याला हवीच नाव देता. Now this is an article. तू जसा होतास तसाच आता हे तू पुढे तसाच असता. हे ज्ञान. What is the profound knowledge? Now he defines. He says, to realize that state prior to conception, whatever that state is, that eternal state, to abide in that state, that is the highest. तुमच्याकडे गेला मी आता नाव देतो बरोबर. Now for our sake, he says, I will attach a label to that. It is not for a Brahman state, absolute state. लक्षात येतोय का शब्द काही मानलं. Before conception, whatever state is there, is your most natural, perfect state. It always prevails. When this beingness goes, that state will again prevail. It ever prevails. धर्मसंभवापूर्वी एक आठवला बस किंवा हजारो वर्ष तू होता तसं आता मी पुढे असणार. हे मत्त उभं गंमत आहे. चिदानंद चिदानंद चिदानंद. काय प्रजल काय म्हणायचं. The state in which you were 8 days prior to conception or thousands of years prior to that, whatever that state is, that state ever prevails. Whether the beingness is there or the beingness disappears. That is the eternal state of yours. आता मी तो म्हणतोय तुम्हाला आता पुढे मला बोलणं बंद केलं पाहिजे. मी आता काय बोलणार मोठे बोलणार ते या लोकांना कळलं नाही. लढा एखादा नाही असं नाही, एक लढा एखादा. आता हा विचार तुझ्या प्रश्न उत्तर मी देत बसू का. तुम्ही सांगा तो काय विचार योग्य त्याच्या गरजेचे विचार असतो पण ती उत्तर मी देऊ शकतो नाही. He said probably from his present state of health. He said, now I am not inclined to talk much and I would be dealing only with this topic. Only a rare person will understand what I am driving at. Now if somebody asks me a very gross question, do you expect me to come down to that level and explain all the details? Right from
kindergarten class. माझे प्रश्न त्याचे लक्षण येतात की जन्मसंभवापूर्वी आईने मला खेचून घेतले की बापाने खेचून घेतलं आणि कोण रूपाने मला खेचलं हे माझे प्रश्न आहेत. I got some very strange questions. Before my birth, before my conception, Well, he said that karma is a problem we create ourselves. हे कर्म आणि कर्माचे संबंधी आम्हीच तयार करतो का? गुरुपटून जाय कर्म वगैरे सगळं तुम्हाला कोण तयार करतो ते करतो. The one that has created you, the one that has created you, itself creates this karma and the problems of the karma. तुम्ही कर्म करायला तुम्हाला कोणी तयार केलं? So that you involve yourself in karma. Who has created you? कर्म म्हणजे क्रिया हालचाल, दुसरं काय आहे? What do you mean by karma? It is a movement, activity. As long as you have karma, you are needed on your way, and it is tempting what has it is only Where you will stay loudly so that I can translate. What did you tell him? I just repeat it to him now. She told you the first time when you put the There is no karma. There is no karma. कर्मच नाही म्हणून सांगितलं. महाराजांनी सांगितलं की कर्म नाही आहे म्हणून असं सांगते. परत परत कर्माचं काय हिला मी कर्माच्या कोणी सांगून देतो. आपणच होणार. फक्त तू ऐकत राहा. आपण बोलून I am trying to keep you trapped as if you are in the womb. He said, if you listen to me quietly and carefully, everything will sprout in you. जीव एवढीच आहे जे आपलं निर्माण झाला ते निर्माण होण्याचे ते बीज असेपर्यंत कळत असणार. जेव्हा निर्माण होणार बीज संपलं नाही का पुन्हा देशाला. He said, again remember the words which I said earlier. जेव्हा तो कोणत्यामध्ये उभा होता तसा आहे. That seed which created this body and everything, so long as that seed is live, moist, you will experience this world. Once that seed is gone, then you are in your eternity only, eternal state. आपण जगामधला तो व्यवहार आहे त्याच्यामध्ये मन आणि बुद्धीचा वापर करून आपण आपल्या गोष्टी म्हणून म्हणजे काय काय जेवढा मी माणूस मोह येतो आहे ते ज्या बीजात निर्माण झालेलं आता बारीक बीज असतो काय किती फूट उंच शेरच्या शेडला गेलेला आहे झाडाचा. He said, just like a very big tree grows into the sky. Similarly, this very small seed, this beingness, I-amness touch, out of that seed, all this manifest world is created. False. बोलू शकत नाही म्हणून. शब्दाचे औषधच मला झालं ना तिथे शब्दाचे औषध झाला शब्दाला दाखवत नाही. He says at this point, at this topic point, there is no energy left in the world.
Therefore, you cannot express in words. जसं विमान हवेमध्ये उडताना सुरुवातीला त्याचा जमिनीचा उपयोग होतो, नंतर एकदा हवेत गेल्यानंतर जमिनीचा उपयोग नाही, शब्दाचा उपयोग नाही. My ego, my body, the other egos, other bodies, what I am hearing now, this room, these are all concepts. They are all movements in this beingness. Is this correct? ते म्हणतंय माझा अहंकार, माझा देह, हे दुसरे अहंकार आणि दुसरे देह, ही खोली वगैरे, हे सगळं माझ्या जाणीवेचाच प्रकाश आहे, माझ्या जाणीवेमध्येच आहे का? येस. नमुना बघायचं संपणार नव्हते. If you want to understand more clearly, you take the example of dream, your dream. जाणीवेत आहे म्हणजे त्या बीजामध्ये पडते. बीजात जाणीवा जाणीव त्याच बीज अजून ओलं आहे, म्हणून तो 1000 वर्ष मोजतो आहे. योगी आहे तो, पण कशाची? त्या बीजाची नव्हे काय? You know you are so long as that body seed, that beingness, it depends on the body. That is moist. That means it has energy due to food essence. Until then, you have the experience of the world. Once the beingness disappears, where is the question of experiencing? मग काही नाही म्हणतो. देव बीज जर गेलं मग काही नाही म्हणतो. तेच मी अगोदर पहिल्यांदा सांगितलं आहे की गर्भाच्या ह्याच्या जवळ येण्यापूर्वी 8 दिवस कसा होतो? मग 8 दिवस होतो, अगोदर 8 दिवस, तो कोट्यावधी वर्ष तसाच होतो. जन्माचा संबंध येण्यापूर्वी 8 दिवस जसा होतो तसा कोट्यावधी वर्ष सुद्धा तसाच होतो, तसा आत्ताही आहे. He again said, I have said already earlier, 8 days prior to conception, whatever state was, that state prevails ever. Millions of years back also that state prevailed. Now also it prevails. And after the departure of the beingness also it shall prevail. ज्याच्या नाम रूपाची ओळख, नाम रूपाचा संस्कार, हे तुम्ही भोगता. What are you suffering or experiencing is the name of this body form and the association of this body form and that beingness. झटपट निघाल. 9 महिना जेवढे 8 दिवस मी कसा होतो? 9 महिन्यापूर्वी 9व्या महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून मग असं होत गेलो आहे, असा बनत गेलो. 9 महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून असा बनत गेलो. 9 महिन्याच्या पहिल्या दिवसाच्या पूर्वी आकलन करण्याचा 10 दिवस घे, कसा होतात तसा तू कोणत्या अवधी उभे तसाच आहे. कोणत्या अवधी उभे तू तसाच आहे. कसा? 9 महिन्याच्या आधी 8 दिवस तसा होत तसा. If you ponder over these aspects, you will get instant solution. You will get instant solution. Can I ask a question? Sure. You told about the state before birth, before conception. You told about it, and then you told that you are in the eternal state. The eternal state. Eternal state. Yeah. Brahman, Brahman, Parabrahma. 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 But what is the karma?
you have karma. And that's the reason that you come back in a body form. Is it a combination eternal state and with having that karma? परब्रह्म कर्मामुळे जाणीवेत उतरलाय. ही जाणीव जी आली ती परब्रह्माला त्याच्या कर्मामुळे काय विचार. There is no karma in the state of Parabrahman. Where is the question of karma? Why necessary to come back in the body form? देह मनामध्ये प्रवेश का करायला पाहिजे होता? कोणी केलाय? Who has entered? Who has entered the body mind form? Who? या खोलीमध्ये आकाशाने प्रवेश केलाय की नाही? का केला आणि कसा केला? Now in the room, in this room the space has entered. In this room the space is there. Why the space has entered into this room? Yeah. Why the space has entered into this room? Why? And how? Why and how space has entered into this room? There was no space, there was no time. The space is outside also, the space is here also. There is no distinction between inside space and outside space. It is all space only. So where is the question of coming in and going out? And where is the question of how and why? It exists always, space. I don't understand why we are coming here in this body form. तो काय म्हणतो आणि पुन्हा तोच प्रश्न करतोय, आम्ही देह मनावर देहामध्ये आलो कसं का? तो कर्मामध्ये अडकलेलं दिसतो. बरोबर